Voice cleaning and mixing in DaVinci Resolve. Make your voice sound studio quality. First, cut out silence and unwanted noises. Then, normalize your audio. This brings all levels to a consistent volume. Next, use DaVinci Resolve's new AI tool, voice isolation. It removes background noise and makes the voice much cleaner. I set it to 40%. Then add compression and a limiter. Compression balances loud and quiet parts of your voice. The limiter prevents clipping and keeps the sound under control. Now apply EQ. Cut some low frequencies and boost around 3 to 5 kHz. This makes your voice more clear and present. Finally, use a De-Esser. It reduces harsh S and SH sounds, so your voice is smooth and pleasant to listen to. And that's it. With these simple steps, your voice will sound like it was recorded in a professional studio. Бүгінгі таңда ұстаздар күні қарсаңында ауыл партиясының облыстық филиалы ауыл аймақтан, ауданнан жиналған ұстаздарға құрмет көрсетті. Бүгінгі таңда ұстаздар күні қарсаңында ауыл партиясының облыстық филиалы ауыл аймақтан, ауданнан жиналған ұстаздарға құрмет көрсетті. Subscribe for more De-Esser tutorials.